Okay. So what I can do is this. Okay, first we need to talk a little bit about projects. So today I'm gonna be opening up a Google Docs for you to fill in for the project matchups with your friends. So you will have groups of 4 or 5 to implement a project. Now we discussed this with the other assistants. What we can do about this is we have our D1 SOC kits in the laboratory, about 30 of them. So we're gonna lend these to you towards the end of the semester to finish up your projects. But we have, of course, laboratories as well. And depending on April's decision on how the laboratories are going to be carried out, we will either hand these out to you in April or at the end of the laboratory sessions for you to finish up your projects. Now, how about your projects? What you're gonna do? Now, this year, we're gonna do something else. We decided on letting you guys free on the projects. So what kind of projects can you take? You're free to take your projects as you wish. So it is gonna be something like, it can be something like that. This is from YouTube, okay? So you're not bounded by these, but you might get some idea from this project set, what kind of projects you can work on. There are plenty of camera-based video game implementations we had done earlier throughout the years in this course. There are also lots more you can do. So I want you to explore for the best possible project. So these are in the level of 401, 402 project, yearly project course. So I would appreciate if you take a challenge and try to make the best out of your design kits, because they are very powerful. So it's not only games, fun and games, but you can do something quite educational, quite academic as well. So it's not only simple stuff, but maybe neural network implementation is possible. So my aim is to set up a page like this at the end of the semester and display your results, outcomes, and your findings at the project. And one of the criterias maybe how much these items are visited as well. So maybe 5 points or 2 points, 3 points, but I would like to set up a page just as this one for your project outcomes. So this year it's going to be different. It's not going to be a CPU implementation, although we're going to be doing CPU experiments in the laboratories, CPU teachings. We're going to design a control unit design. We're going to design an ALU, but we will be also exploring. We would like you to explore rather the other aspects that you can use D1 SOC. So I'm encouraging you to work on the SOC part of the kit as well. And we will also try to talk about that interfacing with the ARM processor. There's an ARM processor on the design kit. My aim
is to also give you some insight how this interfacing of this ARM with the FPGA fabric is going to take place. It takes through an AXI bus, and the communication has to be done with these two using some communication protocol. So, I'm trying to gather some slides for that as well, but don't wait up for that. So just go ahead and get started. If you want to work on with the SoC powered FPGA, that would be very nice. So that's my encouragement to you. You're not going to be using only the FPGA part, you'll be also using the ARM processor part, and you can communicate between those two. So that would be very nice if you can implement something like that. So please check out these several project implementations. You're fine. I mean, this year it's going to be different. You're not going to be limited by a single implementation, but a rather large set of implementations. So I'm not going to limit you. But I have a concern that some projects are really low quality. So the quality is also one of those things that we should consider at the end, probably. So I would appreciate if you don't ask me if this project is suitable or not, and please don't ask for my approval, because that's very time-consuming for my part. But try to include as many components as you can to the project to make it challenging. So the idea is to have a challenging project, and I need to feel that you have worked on it. So at the end of the presentations, if we are here in the department all together, then we will be presenting these outcomes in the laboratory as well. So I'll be listening, will be listening with the assistants how well you did with the project from the group members and how well each group member has done. So that's all going to be forming your project outcome and the grade, of course. So that's the idea here. Quite simple this semester. It's not going to be that much of a complicated task from my part. I think you're trying to explain what you're going to do. You're going to be free to choose your projects. I would appreciate if you just choose your project yourself and then work on it yourself, okay? And try to decide if this project is workable and challenging enough, and it's good enough for 4 people. Okay, so distribute your project evenly among the members of the project groups. I'll of course give an outline, as I have always done earlier years, how the grading is going to be composed, of what the guidelines of your final outcome is going to be presented at the end, and so forth. So those details are going to be given, but to give you a head start with the project, so I'm telling you now that you should start gathering up with your friends for collaboration. Okay. The other problem that can occur from our experience is that some students cannot get partners. So if you cannot find a partner, what we did is we matched you with the members that are only 3 people, and we kindly asked them to include you as a group member. But this is part of the journey of this course. I told you it's not a very trivial course. You have to be forming groups. I told you that you have to be collaborating with your partners. So
It's not a one-man job here. We have to form groups. We have to do a project. We know that already while you're taking the course. So that's part of the challenge. You have to find your partners. Okay. Please don't always rely on me. You have to be also checking out with your friends if a collaboration is possible. If you're only one person, try to find another person like you. There's only one person, so only singles can get in, and then they can form another group maybe. So that's also another option. So that's the idea with the project. Quite simple. Any questions that I can answer along the way? I told about when we can hand out the design kits for you to experiment on at home or in the laboratory downstairs. We will make the laboratories available for you to work on. Of course, we have always the 402 project laboratory is open to you with your ID card. You can get in 7/24 always. It's available. You can get together and you can upload your project, and then you can work on it. Most of the project is going to be, of course, in software. For starters, you're just going to be designing first, and then you'll be after that you'll be uploading it onto the design kit. So you don't need it all the time. You just need it at the final stage to experiment. So we'll help you along the way for that purpose. Okay. So that's how we're gonna do stuff this semester. Questions? No questions? Great. Okay, so I think we have an understanding on that. I think it's good. Some friends might have already started collaborating maybe with you, with their colleagues. So it's good. Of course, you're going to have a report as usual because we need something written at the end. We need something on YouTube as usual. We have done it also in YouTube also. And finally, hopefully if we are face-to-face, we can present it in the laboratory at the end. Okay, so let's get on with the course. We have about an hour, so I'm not going to give a break, but it's going to be 15 minutes or so. And then hopefully Said is going to take over for a demonstration of your D1 SoC. It's very powerful, as I said. So any projects, including, I don't know, crypto money. People have done projects on that. That was fun. Neural network applications. That was quite good. Signal processing, AI, using the SoC along with the FPGA fabrics. So plenty of things to do, things you can do. Let's say. So you have to know the design kit. Okay, so that you're kind of reliant on the design board rather. Okay, let's get going here. Okay, we said that we're in 3 domains in VHDL. So what we're gonna cover here is hopefully I can get through the data flow part. How that is synthesized in the final version. So everything works in concurrent in HDL, and this concurrency can be felt in the processes, okay, and in the signal assignments and also in the component declaration. So there are plenty of signals going back and forth between those 3 kinds of different units. Okay, so there's the structural part, there's the data flow part, and there's the behavioral part. Okay, so we're going to talk about signal assignments today, and that's part of the concurrency that is formed in the HDL. So anything that you see in between the begin and the end architecture are working in parallel. So they are in concurrent
action, such as the component instantiations here. Okay, there's a component instantiation that forms a structure for you. That's going to be part of the concurrency. There's a signal assignment right here following that. That's also concurrent. There's a behavioral sequential execution of a process that's also working in parallel between these three. And how they communicate through different means, such as the process is communicating through the sensitivity list with this device. For example, this one is communicating with this guy here through reset, for instance. As you see here, there's an output here, reset, that's going to be triggering a reset on this structure. So they're all working in parallel. They're communicating with each other through signal transfers. And this occurs in an event-driven way. And we're going to be seeing probably next week, I'm not sure, or the week after that, we're going to be talking about model sim simulations. So a model sim is quite a standard. Anywhere you go Assesa, you go other industrial corporations, everybody's working on model sim. So model sim is a very common platform for event-driven simulations. We can actually model this run in model sim and check out if everything is working fine in terms of our signals. Okay, so that is the concurrency that I was talking about here, and we're going to talk about data flow, as I said. So the detail is less compared with structural description. The data dependencies are going to be described in the data flow. However, we're not going to talk about the components and the connections in between those components. Okay, so in what cases do we see the concurrency in the signal assignments? So we have three versions basically. We have the concurrent signal assignments, we have conditional concurrent signal assignments, and selected concurrent signal assignments. So we have three kinds of data flow statements, and they synthesize differently. So we'll start talking from the easiest part, which is the simple data flow signal assignment. So when we talk about the signal A in STD logic, so what was STD logic? Anybody remembers? How is it different than a normal bit? So we could have set a bit over there. Anybody remembers that? Okay, it can be X or can be a Z. So we can have other signals other than 0, 1. So that's a standard, is beyond the standard library. So you have to include the necessary libraries for that when you're writing your code. You can also define a bus just like this on top of a bit vector. So instead of having this as a bit or a bit vector, I can have it as STD logic vector. So it's also a bus, defining a bus for us. However, it has more signal definitions embedded into in terms of the logic. So these are all defining buses, as you see, A, B, and C. The sizes of them are represented by these numbers over here, 4 and 5 bits, but this can be a single bit representation. So when you combine all those, you're going to have the 10th bit in the final version of when the signal assignment takes place. Okay. So there's supposed to be not an equal sign, but in HDL it's going to be a signal assignment, just like that. A greater than sign and an equal sign means it's a signal assignment. So this signal assignment is going to take place when we have a synchronization point. So it's not going to take place at this moment. However, this is going to take place when there is a synchronization time, only at synchronization time. So they don't take place immediately. Okay, that's something extra we have to talk about in a minute. So these are combined into a single signal, 4, 3, 7, 8. We have 10 bits
Sorry, we have 4, 5, and 9th, 10th bit is coming from here. We can form a bus structure by just combining these signals. So signal assignment actually forms a unique bus outcome from these different signals coming in. So merging in, you can have a merge of those signals, and you can form a hardware. Actually, this represents a hardware of a bus of 10 bits. How this 10 bits is formed. Another version of that is if you have 10 bits over here in D, you can actually divide those signals into 3 different parts. Okay, this is more common. Actually, you have larger buses coming in, and the smaller parts are being used by different bus lines. Okay, some part, for instance, this portion from 9 to 6 is utilized on A, 5 to 1 is utilized on B, and D0 is being sent into C. So this is how you distribute those buses, how you split those buses into smaller bus lines. If you want to do something like that, you can do it just like that. Also, you use effectively with the you can use the fixed shifters and rotators for manipulation of the data within the signal. So if you have a signal like or a variable signal like in this example and R, you can shift that. You can implement a shift register, basically shift register or a rotator in this case, where your data is being shifted to the right. So sorry, to the left, right? So this one from high -1 down to 0 is sent into high down to 1, and 0 is appended as the least significant bit position. Okay, so this is implemented in a function to manipulate the contents of this signal, shift left. Okay, this is how you implement it, and then return that value back into the rotated version of the S1. So S1 is actually your input signal coming in, and this function actually uses a variable called R to return back the rotated version of S1. Okay, see this how this happens. We have this, it's 4 bits. We have these signals. These 2 signals are shifted to the left, and then we have what we're gonna have is the yeah. So sorry, not those. Take that back. So these 2 are shifted to the left into these positions. This is new 1, new 2, and that 0 is appended over here as the right bit. So this is new 1, new 2, new 3. They're all shifted from the right. Shift left. So if you call this in repetitively, what you're going to do is this is just going to shift to the left, and in the next sequence, when you call this, you're going to have in this part 0, 0, and then this is going to be N3, N2, and then the next shift is going to be N1, and sorry, I mean that's 1, 2, 3, so this is going to be N3, and 0, and 0, and 0. So we're just shifting to the left. We could have done rotation as well in this shift left. We could have done shift right as well. How would you do a shift right? Now, instead of assigning high down to 0, I would be assigning to high -1 down to 0.
down to 0. I'm going to be assigning, this is a variable assignment. Because we're going to use functions, then that has to be relying on a variable to be worked on. Now we're going to be assigning high down to 1. So that would be S1, S1, high down to 1. Now you see some, you might have skipped that part, but these are in your slides as well. So these are attributes. R low is actually representing the lower, as you see, it's not relying on a certain value. Okay, so I say R low. When I say R low, this apostrophe over here indicates that there is an attribute associated with this signal. Okay, that signal's R low means it's the lowest index of R. If I say R dash high, that's going to be the highest index of R. Okay, so assuming it's R is from 7 down to 0, R prime high is equal to 7 in this case. This is going to be R prime low. Okay, so let's just know these attributes when we encounter. I'm going to try to remind them to you, of course there are many attributes. We cannot cover them all, but when we see one, we're going to be able to differentiate how they are implemented. Other things to look at is, this is how it's implemented. Actually, I missed that part. This is, this is actually logical shift right. This was logical shift left, as you see. This is shift right. So here we're sending into C a 4-bit again, from A3 down to A1 into these locations. This is one way to implement this. So this is an append operation. Append. So we are appending 0 with the those 3 bits of A from the A3 down to A1. So C is going to be now 0 down to A1. Okay, so this is a quicker way of implementing a logical shift right. How else would you have implemented in the previous case? How else would you have done that? So that would be similarly, you could have done this S1 high minus 1 down to 0, 0, and 0. So I'm just actually using this part as an append on this. Okay. Any questions? All right. This is a fixed arithmetic shift right. So we're doing the same thing over here on this part. However, we are just replicating the value of A3. We want to keep the sign bit of A3. So we're just keeping the sign bit on this position and then appending this part as shifted. Where does A0 go? A0 goes away. Okay, so A0 is just discarded outside by keeping the sign. Okay, keep on moving. Fixed logical shift left. Bu aynısı olmuş ya.
there is kind of error here, right? We have to move. Actually, the arrow should have looked like that in this case, right? Correct. So A2 down to 0 has to be moved into C. Burada errorlar hatalar olmuş arkadaşlar. Şöyle olması lazım. And then we're appending a 0 at the end. Correct? Yeah. Fixed logical shift right. Fixed rotation left. We don't have arithmetic left because there's no sign in the right bit. We have always the sign on the leftmost bit. All right. Fixed rotation left. So what we're going to do is we're just going to move A3 down to this part right there. Okay. So it's just going to be a rotation. Instead of 0, I'm just going to be replacing this part with A3. If I do this repetitively, of course, 4 times, I'm going to come back to the initial position. Now, what we have to mention here, as I just said, that I can interchange how the signals are actually taking place. The order is irrelevant. I can change the order of how I execute these signal assignments. So in one of our previous figures that we had seen that we can actually use process here or process here. We can use some structural instantiations in any part of the code, as long as I know that they are interacting with each other, they are communicating with each other. So X3 output, X1 output, it doesn't matter where they are assigned to. It's not going to change the result. So the order in this case is going to be relevant, and it's going to be forming a structure like this, okay, at the end for me. So this assignment X3 into X1 takes any time at the same time. All right. When does it take place? It takes place actually at some certain simulation times concurrently, and they are dependent on the changes of the signals as well. So if there's a change on X3 upon a result change in X1, X2, for example, let's assume that X1, X2 has changed, so that caused the X3 to change. So if there's a change in X3, then I can initiate X1. So they're kind of dependent on each other in terms of the inputs and outputs. So whether you put X1 at the top or X3 at the top, it's not going to make any difference in the outcome. They're only sensitive to the signals that are on the right-hand side of these assignments, and then they are triggered. These two assignments are triggered by the outcomes of the event changes on these signals. If there's no change in the signal, then the outcome is not going to change. Okay, so events are very much dependent on, of course, timing is important, but also you need some signals to change the output. Let's assume X1 is equal to 1, X2 is equal to 2, and at some point this becomes stable as an output as 2, X3 is equal to 2, and let's assume A is equal to A, doesn't matter what that value is. So if you interchange X1 and X2 here, make it this one as 2, this one as 1, the outcome is not going to change. So there's not going to be a change in the hardware output of X1. So this is not going to be triggering the operation of X1. Okay, it only triggers when there's a change in the event, when there's an event in the outcome. So what does it mean? If there's a change in the signal of X3. Okay, so they're only interdependent to each other if there's a change in the signals. So this is called event-driven simulation. Okay. If there's no change in the signal, there's not going to be any change in the simulation output. Okay.
So that's the event-driven simulation. You need a change in the output. Of course, we'll be relying on delta delay times, how these are operated, and how the simulation takes place. So this gives us a simulation run of how the signals change and on how the outputs are going to be changed. They are paced in delta times. Delta, the delta timer. So these are paced in delta times. They are not. They are infinitesimal. This small simulation times that tries to describe the event occurrences. Okay, so let's assume we have x1 is equal to 1, x2 is equal to 2. It's like in the initial case, x3 is equal to undefined in initial, right? Initially, let's assume that. So at t1, x3 becomes 2. When x3 becomes 2, with the a value of 1, I have x1 is equal to 1 with select is equal to 1. So let's assume select is equal to 1 as well. Okay. 2 times, 1 second, 2 times x3 is equal to 1, x3 is equal to 2. Now this 2 is going to be operated with a, the current a, and in the next simulation cycle it's going to change if when select is equal to 1. Okay, when select is equal to 1. Okay, since select is equal to 1 here, let me call it S to short. Select is equal to 1 at this moment. X1 is going to be equal to 2. Okay, as you see in the next simulation cycle. So it's not going to appear immediately. It's going to take some delta simulation time for that simulation to be reflected on 2. Now at delta, T1 plus delta, also you have a change on x2. So with this x2 change, okay, what is going to be triggered? X2 change. That means x3 is going to be modified again, once again. So in the next cycle, next delta, which is 2 delta, I'm going to have a change on x3. So this takes place. So each change is going to have its outcome being reflected at the output at a new delta simulation time occurrence. Okay, so just know it like that. So this is how things are paced and executed in simulation. Okay, is that giving you an idea? Hopefully. So your device might be connected just like a latch, like this, and they are interconnected to each other. And see how things are paced at the output. I'm gonna skip this slide because I'm gonna move into things that are more important. So there are, as I said, we have 3 kinds of signal assignments to work on in terms of the synthesis. So one of them is when else statement. So we looked at the signal assignment, regular signal assignments, and we have seen that the regular signal assignments actually are used for bus manipulation or bit manipulation, sending partitioning one bus into several buses. We have looked at it. We have looked at different versions where we rotated signals and so forth. So we can also use when else, such as this one. So if you have a target signal, and depending on a value of depending on a single or several conditions like these, condition 1, condition 2, condition n-1, we can have different values are assigned into target signal. Okay, so this is kind of a conditional concurrent signal assignment. Okay, conditional concurrent signal assignment, where we can we send out to a target signal some value depending on some condition. So this is very much looking like what device to you.
Hangi hardware'den bahsediyor olabiliriz burada? Mux. Yes. Okay, so it's a mux, but what kind of mux? So this is basically can be an implementation just like that. So it doesn't have to be this. Okay, so as you see, you can have a simple condition, simple signal assignment can be interpreted as a conditional signal assignment as well. So this is a mux implementation. Sorry, this is an XOR implementation that can be also seen as a multiplexer of the conditions of A and B, basically. Okay, so depending on the values of A and B, your C is actually taking different values of zeros and ones, right? So it's something like that, basically. You have A and B coming in here. You either take a 0, you take a 1, depending on the value of A or B. So it's a multiplexer also. So you're very much familiar. Logics can also be synthesized if you like to. You can have them as a multiplexer representation. Most often implied structure with when else statement is something like that. So we have those values here, just like we had here. If you have multiple conditions like that, you can put them into forms of 2-to-1 multiplexer pieces, with each of those conditions are being applied on them. So this is condition n, condition 2, condition n in the final n-1, sorry. That's an n-1, yeah, that's the final condition I can have. If none of these hold, value n is going to go through. So you start, as you see, there's a priority among these conditions. So value 1 has the highest priority. You cannot have condition n-1 being applied on it if these are actually true. Okay, be careful about that. So condition 1 is true, then you're good to go. So your output is going to be your target signal at value 1. If condition 1 is not true, then condition 2 is going to take over and it's going to be sending out this signal over here. So if you have a priority, we start from the top, we want to go down to the bottom. So it's not as simple as a multiplexer over here. Okay, it's beyond that. Because I cannot say that, well, if this is, since these are all dependent to each other, same condition, I can implement it like this. But I can have different conditions here. I don't have to have something like that. These are similar conditions, right? You cannot have, if, well, you don't look at from top to bottom here, okay? So these can be different conditions, totally different conditions. They don't have to be A's or B's. They're very much dependent on each other. You can have different conditions. You can have more than one condition to be true at the same time as well. Okay, that's important. You can have this one true as well. So which one are you going to start with? However, here we don't have this one true and this one true because they are dependent on each other, right? If this one is true, this one is false. So this is actually a little bit different. This one is, they might all be true. So you start from the top. You start checking from this one, then you check this one, and then you check, finally you check this one. If none of these are true, then you can apply that one. However, you have to check from in this order. So there's an order in the checking mechanism. You need an order, kind of, in the checking mechanism. So this is kind of not a very good way of implementing XOR, right? Because you have to check all these conditions
for truthness, and your hardware becomes a little bit more complicated than this. Okay, so this when else is very beneficial if you have multiple different conditions. Also, the other way to apply when else is using encoders. So actually, this is a way to implement encoders. Are you familiar? You are familiar, but do you remember priority encoders? So you can have multiple alarms in one of those, in any of those inputs. So having one in this case is going to trigger Z. Okay, Z is the output. So if you have a 1 on W1, you're going to trigger Z. If you have a 1 on W2, while the others are active, you're going to trigger you need this as 0. So if you have a 1 in W2, regardless of what these are, then W2 is going to be triggered. So if you have W3 is equal to 1, regardless of what these are, Z is going to be triggered. Okay, as you see, there is a priority among all these signals. Which one has the higher priority, W0 or W3 here? W3, right? Because once W3 is set, the others don't care. So if I have 1 here, in any case, in a higher number, then I'm going to have a lower, the others are going to be don't cares for me. So this gives me a priority scheme, just like I had here in this mechanism. So it checks, I need to check if I can check W3 first, then that gives me a priority among the others. Okay, so this gives me a priority encoder as a result. Okay, this one is a priority encoder right there. If I want to implement a priority encoder, use when else. Okay, this will give you a priority encoder. Okay, so we have also, if you remember, a hardware that had to be equal to 0 if all of them are 0. So I have to put that as a condition, because none of these conditions are going to be held, right? So W3 is not going to be 1, W2 is not going to be 1, W1 is not going to be 1. So in either case, I'm going to have a 0, 0. In either case, I'm going to have I need to give authorization to your lab assistant. 1 sec. He wants to get in. I don't have it here. 1 second. One sec, guys. Okay. Okay, is that okay? So I need to give also a value on Z, because Z cannot be always 0. I have to give some value to Z. So I need to check if it is all zeros, then I'm going to give it a 0. If my W is equal to all zeros, then I have
special condition here, let's just say. Selam arkadaşlar. Bana mavi ekran geldi bir anda. Pat diye. Ne yaptıysak bilmiyorum. Pardon. Ee, neyse sizler düşmemişsiniz. Önemli olan. Toparlamaya çalışıyorum ekranı. Heh. Okey. Beraberiz. Güzel. Okay. Let's move on from here. That's a priority encoder. So what we're going to have is this VHDL description of how that is going to look like at the end. So it's going to be something like that. Encoded data is equal to this
if select is equal to 3, 1, 0, if select is 1, 0, 1, if select is equal to 1. Otherwise, it's going to be 0, 0. And we have to find a solution for z, which is d in this case, which is defined as d, and d is equal to 0, 1, select is equal to 0, 0, 0, else 1. Okay? And this is how the simulation of that is carried out. Actually, we can see the priority encoder up here in the schematic once I synthesized it. Doesn't look like a box, but the implementation actually shows that it's a priority encoder implementation. And this is a simulation of that, how that is simulated on Model Sim, how it looks like. So I would recommend you to simulate this with Model Sim. By the way, I hope all of you have downloaded Model Sim and started working on a little bit on Quartus Prime, sorry, software. Okay, so just go ahead and download those. The links are provided on the web page of Hacettepe DTR on the announcements page, and please download it and try working on it. Start doing some simulation examples with my videos on that web page link as well. So the teachings of that will be probably next week or the other week, Model Sim, and synthesis will be next. So multiplexers, let's look at how the multiplexers are formed. Actually, we said things about that, right? So if you have a condition of S, you have a single condition of S, then if S being 0 or 1, you're either selecting that or that. Okay, you can implement it either like this or this. So 2-to-1 multiplexer is also possible through the when else statements. When else statements are actually a perfect way of implementing multiplexers of 2-to-1. When the conditions are different, like S1, S2, you can use multiple 2-to-1 multiplexers to make that implementation. Okay, not a single, of course, not a single structure you're seeing here. You have multiple 2-to-1 multiplexers cascaded to each other to have a single hardware design. And this is the VHDL description of the previous implementation of 2-to-1 multiplexer in a single signal assignment statement. Okay. It's quite interesting. Well, in when else statements, when you want to compare A equals B, B times C, B and C, in other words, the incorrect way of writing things is as follows. So when you say when A is equal to B and C, just like on the top part here, you see, is equivalent to saying when A is equal to B and C, which is probably not what you want. So what you want to do is you have to obey the priorities of your description, and you have to make sure that you're comparing the right things, A and B and C. Okay, so that please make sure that and the equality sign has a priority. That's why you want to put that into parentheses when you're making that comparison in when else statements. Just a reminder to you about this kind of a syntax in HDL. How about comparators? So if you want to design a comparator, when else is also a perfect way to implement that. So when A is greater than B, else it's 0. So you're basically using comparators as a way of condition.
All right, so comparators are also implemented using when else statements, and the HDL comparison is file is something like this. You have 4-bit signed number comparator. For example, this A and B are 4 bits, and you're making a comparison. All right, so this is how it's written. Very simple, right? Buffers. Buffers are also implementable. How are they implemented? Well, they're also when else statements. So when f is x, when e is equal to 1, else c. Single, as you see, single when else statement is going to be treated as a buffer. F gets not x, so that is the not version, complemented version of a buffer. When is equal to 1, enable is equal to 1, else this state is going to be enabled. Okay, f is equal to x when e is equal to 0. This is a complemented enable, as we see here. When e is equal to 0, this buffer is going to be enabled. Otherwise, it's a z state. Complemented and complemented enable. So it's implemented just like this. Okay. And the HDL description of that is as follows. You need to have std logic because you're talking about z's here. Don't forget. F gets x when is equal to 1, else c. So that's a simple buffer implementation. Yeah. So as a summary, when else can be used when there's only one condition, and also only one else, as in the max 2 to 1 condition. So if you have only a single condition, you can easily use when else, and the conditions are independent of each other, so they can test different values of different signals. And conditions reflect the priority. So they all come up with, what did I say so far? Buffers, priority encoders, mux, 2 to 1 muxes, encoders. What else have I talked about? Siz söyleyin. Soru var mı? Okay. Okay, if no questions from these, so we're gonna learn these well. When else is quite powerful, as you see, in hardware implementations. With select when, so with these choice of expressions choices, I can have a one of these expressions met at the output. Okay, so this is a mux implementation or multi level mux implementation, not only 2 to 1, but for n to 1 mux implementation can be implemented with select when. Okay, so it's different than this. When else with select when implements a mux implementation in a larger scale. These choices can be dependent on a single variable's different conditions. A simple single mux in this case. So you're checking out when the select signal is equal to. So you don't have multiple conditions here. You have a single condition of select being 0, 1, 3, or so 7 or others. Okay, so you're checking on different values of a single condition. So you have a single condition here. With when else, you had multiple conditions. You see the difference?
with cell select is equal is either one of those. We're gonna be selecting either A, C, or D. All right. So it conforms to this. Select is equal to 0, 0, for instance. Select is equal to 0, 1. Select is 1, 0. Select is equal to others. You choose W0, W1, W2, W3. Okay. So this is a 4-to-1 multiplexer implementation. You can implement with select any n-to-1 multiplexer. Okay. Another example with S is equal to 0, 0, 0, 1, 1, 0. Others, you select either one of those. As you see, there's an others option here as well. So if none of these conditions over here hold, we're gonna be selecting either one of these. We're gonna be selecting W3. W3 is our final resort to escape to without getting deadlock. Decoders, it's also possible to implement decoders with select. So we talked about priority encoders, but here with select, I can do decoders. So with enable is equal to high, of course, I can select 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 to have one output at either one of those outputs. Okay, so decoder implementation is possible with select, depending on the condition of select. So what is select? Select is actually those three signals here. So all right. So 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. You make a selection for, depending on these values of select. So this is, the first one is enabled basically. This one, first one is enabled. And the other ones are selecting the bits 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 are selecting the necessary bits. Okay, now VHDL code for a 2 to 4 decoder entity is, this is how it's done. Now, as you see here, we have an extra NW. Why? Because I want to have a select. I need a single condition. So I want to bring enable and the W together. Okay, this is the way to do it. Okay, to merge these two signals together, I need an ampersand for concatenation, and I form a single NW to select either this, or that. Okay, selecting either one of those 5 different or 4 different entries. If none of those hold, then I have the others is going to hold. Okay. 3 to 8 decoder implementation is implemented just like with select. That's an example for that. So for select being either one of these values, I have this at the output of my decoder. That's a YS. Okay. I have also some Y here. Why is that so? Let me check on that. YS is an internal signal, so I need to convert. I can have YS. Okay. So depending on these YS signals, I choose something. I choose an A, but A has to be sent out to Y
depending on another condition. So I need an enable of G1, G2A, G2B. Where is that? So I need these enables as well. I need to have a high on G1, I need to have a low on G2A, and I need to have a low on G2B. I cannot have the output to be sent out to these signals if this is not enabled. Remember this from bu 336 dersinin temellerinden decoderlarımızda olan sinyallerden bir tanesi. Hatırlarsanız bunların enable olması lazım ki çıktığımız adreslemelerde çalışabilsin. Adreslemeyi de bu şekilde G1 and G2A and G2B şeklinde yapıyoruz. Yalnız bunların complemented olması lazımdı. Bunların not olması lazım bu arada, bunu söyleyeyim. If this is, since these are active low, enabled, then I need to have G2A low and G2B low. Oh, they are low already. Okay, so they are already complemented. Sorry. Okay, so I take it back. Okay. So this is how the hardware looks like for that decoder implementation, the decoder output. So as a summary, with select one could be used for one condition with multiple outcomes, and conditions are closely related to each other, represent different ranges of values of the same signal. So here we require conditions to be closely related to each other. So since you have a single condition like this, where's my condition? Like YS, I choose either one of those. So I need a single condition to make that selection. All conditions have the same priority as in the 4-to-1 multiplexer, and implementation of decoders. We can use it freely with select one. So this gives you a good guideline of what to choose for our simple decoders, encoders, and other units that we can use in our simple logic that we want to form. Good information that you want to keep handy. What to use for with the signal assignments, what to use when else, or with select when can be used. So it gives you a good example of what we can use in the hardware synthesis. I would strongly recommend you to implement these in Model Sim and see the results by your own eyes, how they're actually implemented in hardware. The hardware implementations, of course, it's going to be a part of Quartus Prime synthesis, but that's going to be in a few weeks. We're going to be looking into that. Now I gotta stop here, and I need to ask Said to take over for a demo. We have a demo today, remember? Also, please, if you haven't seen, I posted an attendance on Star. Okay, please sign up for this Star attendance. I'm going to be shutting it down towards the end of the course today. And we would like you to join a Zoom meeting with Said is going to take over, as I said, in 10 minutes. So at 10:15, just give a 9 minutes break and come back here 10:15. We can talk about issues on D1 SOC. Okay, so we're going to look into that in a few minutes. Let me type in here. 10:15. Okay, so just getting to the Zoom meeting posted. I just posted there into the public chat. So 10:15, I'll be seeing you there. Okay, just
I'm going to shut this down in a few minutes. So I want you to migrate to Zoom. Okay, so it cannot come in here, so we'll have to go over there. Okay, see you. Rica ederiz. Görüşürüz. Merhaba Sait.
Anlamıyorum ama. Duyabiliyor musun? Şimdi duyuyorum hocam. Derste 80 kişi sign up etmişti. Yani efektif olarak da 70-80 civarı falan. Yani 2-3 dakika bekleyebilirsin istersen. Tamamdır. 20 geçe başlayalım. Tamamdır hocam.
Şimdi 70 kişiye ulaştık. Başlayalım isterseniz. Ben toplantının bu kısmını kayda alacağım. Daha sonra paylaşma imkanınız olursa paylaşabilelim diye. Recording in progress. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu dönem FPGA dersinde pratik çalışmalar da yapıyoruz. Bunun yanında derste de DHDR konusunu aktif olarak işlediğiniz için kullanacağınız arayüzün genel bir tanıtımı ve böyle bir giriş seviyesinde kullanımını göstereceğiz. Ekranda gördüğünüz FPGA kartı Terazik firmasının DE1 SoC yani DE1 SoC. SoC kısmı System on Chip. FPGA ile beraber bir ARM işlemcinin bulunduğu ekstradan bayağı bir giriş çıkış sensör gibi özelliklerinde bulunduğu bir eğitim kartı. Bunun için öncelikle hani bu kartı kullanacağımız için bilmeniz gereken bazı ön bilgiler var. Firmanın web sitesi bu şekilde. Yani TeraASIC gibi bir isimleri var. Bu firmanın birçok Altera tabanlı board'u var. Şimdi artık Altera Intel tarafından satın alındı. Artık Intel markası altında çalışıyor bunlar. Bizim kullanacağımız board'un modeli bu şekilde. Sizin için bu kart üreticisinin web sitesi biraz önemli. Çünkü bu board'u kullanabilmek için üzerindeki bağlantıların ve özelliklerin nereden nereye gittiğini, hangi portlara, pinlere bağlı olduğunu bilmemiz gerekecek. Onun için de üreticinin sayfasındaki resources kısmından board'un bilgilerini bize veren bir takım manual dosyaları, bir takım PDF'ler ve istersek bununla beraber kullanabileceğimiz bir takım yazılım ve başka yazılım setleri mevcut. Bunların bazıları board'un üzerindeki ARM işlemcide Linux çalıştırıp FPGA ile beraber işlemler yapmak için. Bazıları da board'un üzerindeki bağlantıların nasıl yapıldığını ve bizim bunu kendi uygulamalarımıza nasıl aktaracağımızı gösteriyor. Bizim yaklaşık bu tarihlerde edindiğimiz için board'un arkasından da bunu görebiliyorsunuz. Şuradaki kısma bakarak. Bizim board'umuz revizyon C diye geçiyor. O yüzden şu revizyon C ve D için ortak olan PDF dosyasını indirip kullanmanız gerekecek. O PDF dosyasını indirdiğiniz zaman bu şekilde 114 sayfalık bir user manual. Bu doküman çok güzel ve kullanışlı bir şekilde hazırlanmış. İçindekilere bakarsanız genel olarak board'u tanıttıktan sonra asıl yoğunluk board'un üzerindeki ara birimler, input output'lar, üzerindeki sensörler, modüller bunları anlatıyor. Hem o sensör ya da modülün ne olduğunu anlatırken hem de o bağlantıların nasıl yapıldığını gösteriyor ki biz de o pinleri kullanarak kendi tasarımımızda bunları kullanabilelim. Bundan kastım şu, örneğin en çok kullanacağımız şeylerden biri işte user push buttons, switches and LED. 23. sayfaya gidersek board'un üzerinde gördüğünüz bir takım switch'ler var. Bunlar iki pozisyonlu switch. Bir takım push butonlar var. Yani basıp çektiğiniz butonlar. Bunlar switch'leri gösteriyor. Yukarıdakiler push butonları gösteriyor. Bir de bu şekilde onluk bir setli LED'lerimiz var. Bunlarla doğrudan input-output işlemleri yapabiliyoruz. FPGA çipleri genelde çok fazla input-output'a sahip olduğu için pin sayısı da çok yüksek. O yüzden pinlerin sayıları 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmek yerine FPGA çipinin karesel yapısından dolayı böyle bir grid gibi, kareli defter gibi gösteriliyor. O yüzden işte pinlerin bu şekilde harf ve numaralı isimlendirmeleri var. Örneğin slide switch'i kullanacaksanız slide switch 0, pin AB12'ye bağlıymış. Bu bilgiyi kullanarak biz tasarımımızı VHDL'de yaptıktan sonra
bu switch'ten gelen 0 ya da 1 bilgisini, yani bunu 1 bitlik bir data olarak düşünün. Kendi tasarımımızdaki inputlardan hangi bit'e bağlayacağımızı bu şekilde bu bilgiyi girerek kullanabiliyoruz. Bu tabii fiziksel dünyadaki kısmı, bu FPGA board'unu kullanırken bizim de ihtiyacımız olan. Kullanacağımız yazılım da Altera firmasının ya da şu an artık Intel markası altında indireceğiniz Quartus arayüzü. Şu an yeni versiyonları Intel Quartus Prime diye geçiyor. Bizim board'umuz Altera'nın Cyclone 5, yani V harfiyle gösterilen Cyclone 5 modelini içeriyor. O yüzden indireceğiniz Quartus Prime modelinin bu cihazı desteklediğinden emin olun. Intel'in sayfasından Quartus Prime'ı indirebiliyorsunuz. Benim tavsiyem şu şekilde indirmeniz. Şimdi Quartus Prime'ın indirme paketleri var. Bu paketlerden bir tanesi bütün şeyi barındırıyor. Bütün Quartus yazılımını ve desteklediği bütün cihaz modellerini barındırıyor. Ama biz sadece burada bir cihazla çalışacağımız için Quartus yazılımının cihaz desteği olmayan küçük paketini indirip yanında da Cyclone 5 paketini indirmenizi tavsiye ederim. Şuradan gösterebilirsem Intel'in sayfasından bakalım. Bunun için Intel'de ücretsiz bir hesap açmanız gerekebilir. Onu gerekirse yapacaksınız. Bizim normalde bölüm içinde lisansımız var. Yani lisanslı Standard Edition ve muhtemelen Pro Edition'ı kullanabiliyoruz. Bahsettiğim gibi biz Cyclone 5 serisi kullanıyoruz. Yani muhtemelen şu cihazlardan biri olmayacak o. Bunların hepsi paid license required. O yüzden siz bu iki versiyonu indirmek yerine şunu indireceksiniz. Windows ve Linux versiyonu var. Mac için bir versiyon yok. O yüzden Mac'te kullanacaksanız Linux ya da Mac'i ayrıca yükleyip kullanmanız gerekecek. Şimdi burada Quartus Prime Lite, yani lisans gerektirmeyen versiyonu indirmek istediğinizde şuradan farklı versiyonları mevcut. Geriye doğru eski versiyonlara ihtiyacınız olursa buradan indirebiliyorsunuz. Şimdi bir ihtimal bu şekildeki paketi indirmek, içinde de işte cihaz destekleriyle beraber bütün paketi indirmiş oluyorsunuz. Device Support Included. Ya da benim önerim, eğer biraz daha boyuttan tasarruf etmek istiyorsanız, Individual Files kısmından şu daha küçük olan kurulum dosyasını, buna ek olarak da şuradaki Quartus 5 Device Support dosyasını indirirseniz işte 1.3 GB, 1.6 da 2.9 yapıyor. Buradaki 5.5'luk download'a kıyasla daha küçük. Ayrıca kurarken de sadece Quartus 5 desteğini kurmuş olacaksınız. Artık sanırım model sim yerine Questa yazılımı kullanılıyor. O yüzden bunu da indirmeniz gerekecek diye düşünüyorum. Şunu hızlıca kontrol edelim. Evet. Behavioral Simulation HDR Test Benches. Bunun ismi eskiden model sim'di. Şu anda Questa diye geçiyor. O yüzden şunu, yani Quartus Prime'ı, Questa'yı ve buradaki Cyclone 5 cihaz destek dosyasını indiriyorsunuz. Bu cihaz destek dosyası zaten böyle absürt bir uzantıya sahip. Bunu Quartus yazılımıyla aynı klasöre koyup kurulum yaparsanız bu onu tanıyor. O yüzden kurulumu göreceli olarak basit. Model sim'de zaten yine tanıyor. Quartus kurmaya çalışırken birlikte aynı klasörde tutarsanız bunu bir seçenek olarak gösteriyor. Tıklayıp kurmaya devam ediyorsun. Kendi bilgisayarınız için gerekli olan içerik bunlar. Yazılım olarak bunu, dokümantasyon olarak da firmanın kendisi aldığı manual'ı kullanacağız. Question, Slade.
Bizim en son versiyona ihtiyacımız var mı, yoksa 19.1'de kalmışım ben de, biraz eski. Onu Yok önermiştim. hocam. Herhangi bir versiyon kullanabilirler. Mesela ben Evet. bugün bakıyorum versiyon olarak 14.1 kullanacağım. Bu 14.1 biz ilk lisans aldığımızda erişebildiğimiz versiyondu. 14.1'den itibaren destekleniyor. Tamam. Yani Ee, sanki geçen sene mi kaldı böyle, veya ondan önceki sene de olabilir. 19'da kalmışım da üst evet. versiyonlar çıkıyor muydu diye hatırlamıyorum. O konuda bir şey yapayım dedim, uyarayım dedim. Aha, tabii hocam. Yani burada şu anki en son sayfada gördüğümüz bilgide 22.1 bile bizim Quartus 5'i destekliyor. Ama zaten dediğim gibi 14 versiyondan beri desteklediği için buradan 22'den 17'ye kadar verdiği herhangi bir versiyon kurulabilir ve kullanılabilir. Önerdiğim şekilde Quartus artı sadece Cyclone 5 indirirlerse de zaten boyuttan da tasarruf etmiş olacaklar. Bilgisayarlarında kapladığı yerden de tasarruf etmiş olacaklar. Yani lisansın ekstra çok bir faydası yok en azından deneyler için. Yok, evet. Ee, Eğer böyle çok çekirdekli bir bilgisayarınız varsa o çekirdekleri kullanarak daha hızlı derlemeye falan izin veriyor. Onu zaten laboratuvardaki bilgisayarlarımızda kurulu ve kullanıyoruz. Eğer projelerini yaparken farklı IP'lerden faydalanmak istiyorlarsa ve bizim lisansımız o IP'yi kapsıyorsa gelip benden lisans bilgisini alırlar. Kampüs içindeki internete bağlı oldukları sürece erişim sağlayabiliyorlar. Örneğin yurtta kalan arkadaşlar ya da burada gelip çalışma salonlarında Wi-Fi'ye bağlanan arkadaşlar bu şekilde kullanabilecek. Eğer lisanslı IP core'ları konusunda bir ekstra bir ihtiyaçları yoksa Lite Edition'da aynı şekilde işlerini görecektir. Quartz'a geri dönersem. Şimdi Quartz kullanıyoruz dedik. Quartz Prime de buna benzer bir arayüze sahip. Aslında tanıyacaksınız. İkinci sınıfta Xilinx firmasının yazılımını kullanırken o da çok benzer bir arayüze sahip. Bayağı benzerlikler keşfedeceksiniz. Şimdi burada bir proje oluşturup bu projeyi FPGA'ye atana kadarki adımlar şöyle başlıyor. Öncelikle bir proje oluşturuyorsunuz. Burada New Project Wizard kısmı var. Yazılımı ilk defa açtığınızda bu ana ekranda da bir takım büyük butonlarla aynı seçenekler geliyor. New Project Wizard dediğiniz zaman işte klasik seçenekler seçerek ilerlediğiniz bir yardımcı yazılım. Burada next diyorsunuz. Klasör olarak düzgünce belirlenmiş ve doğru isimlendirilmiş bir klasör seçin. Ben mesela masa üstünde VHDL 2023 demo diye yeni bir klasör oluşturdum. Proje olarak da Lab Demo 1 diyelim. Biz bir empty project ile devam edeceğiz. Bir takım project template'leri var ama şu an bizim kullanacağımız bir şey değil o. Next diyorum. Eğer daha önce yazdığınız bir VHDL dosyasını modül olarak projenize eklemek istiyorsanız buradan şu seçeneği seçip o dosyayı bulup ekleyebilirsiniz. Biz şu an bir şey eklemiyoruz. Sıfırdan oluşturulmuş bir projeyle başlayacağız. Buradan gördüğünüz gibi ben de bu bilgisayarda sadece Cyclone 5 desteğini yüklediğim için buradaki family'de tek bir seçenek var. Bu Cyclone 5 family'si altında bayağı farklı modeller ve farklı içeriğe sahip FPGA modelleri var. En kısa yoldan şuradaki name filter'a bizim Cyclone 5'ın alt modeli 5C CEMA 5F 31C 6 diye geçiyor. Bunu zaten ezberlemenize tabii ki gerek yok ama birkaç kere proje oluşturunca aklınızda kalıyor. Hani benim de yıllarca artık hiç bakmadan yazdığım bir şey bu. FPGA board'unu kullanırken yakından baktığınızda zaten board'un üzerine gözüküyor. Ya da evde çalışırken de size gösterdiğim PDF dosyasının ilk açıklamalar kısmında FPGA modeline bakarak buraya yazabilirsiniz. Daha sonra lablara başladığımızda yaptığınız tasarımları doğrudan getirip burada çalıştıracağınız için proje dosyalarınızı bu şekilde doğru oluşturmanız sizin için birazcık önemli ve pratik olacak. Yoksa burada baştan proje dosyası oluşturmak ya da düzenleme yapmak zorunda kalacaksınız. Bizim modelimiz bu. Seçip next diyorum. Biz
simulation tool olarak Model Sim Altera'yı kullanıyoruz. Yani az önce Intel'in web sayfasında gördüğümüz yeni ismiyle Cresta yazılımı olacak burada. Dil olarak VHDL'i seçiyorsunuz. Diğer seçenekleri şu anda kullanmaya ihtiyacınız yok. Zaten Design Entry Synthesis kısmında kendi tool'unu kullanacak. Toplantımızın bitmesine 10 dakika kalmış gözüküyor. Ben kendi hesabımdan açmak zorunda kaldım. O yüzden toplantı kesilmesi durumunda yeniden aynı linkten girmenizi rica edeceğim. Next diyorum. Burada bir takım özet bilgiler var. Artık buna finish deyip yeni açılmış projemle çalışmaya başlayabilirim. Şimdi projemin ismini Lab Demo 1 olarak belirledim. O yüzden projemde yapacağım top level entity Lab Demo 1 olarak başlayacak. Şu an Quartz'ın tepki vermesini bekliyorum. Normalde herhangi böyle bir donma yaşamıyoruz ama şimdi geldi. Şimdi projenize çift tıkladığınız zaman böyle bir entity henüz yok. Çünkü herhangi bir VHDL dosyası açıp böyle bir top level entity oluşturmadık. Bunun için Quartz içindeki en kısa yol buradan new deyip bir tane VHDL file oluşturuyorsunuz. Bu VHDL file henüz kaydedilmemiş temiz bir dosya. Biz Lab Demo 1 yapacağımız için buraya onun entity'sini, portlarını ve işte architectural kısmına girmemiz gerekiyor. Quartz'la çalışırken yapabileceğiniz en pratik şey şuradan edit kısmında insert template var. Insert template'e girdiğinizde birçok farklı HDL dili için yani ister Verilog olsun, başka yerlerde Verilog'da da çalışabilirsiniz. İster VHDL olsun, ister sistem Verilog olsun ya da EHDL olsun. Burada bu diller için yazılmış bir takım template'ler var. Bu şablonları kullanarak tasarımımıza başlayabiliriz. Eğer clock tabanlı bir şey yapacaksak, yani bir sequential devreyle çalışacaksak, buradaki full design altından örneğin counter kullanabilirsiniz. Çünkü binary counter bir clock, reset, enable, çıkış gibi böyle temel bağlantılarla şablonu geliyor. Eğer clock şimdilik kullanmayacaksak ki clocksuz başlayalım. Buradan işte adder gibi basit iki inputlu bir outputlu ve burada architecture kısmında tanımlanmış bir şey kullanabiliyorsunuz. Adder kısmını seçip bunu insert dediğimde yeni oluşturulmuş dosya ama bu bir şablon olarak eklendi. Tabii benim proje ismim Lab Demo 1 olduğu için top level entity'min ismini de bu şekilde düzenliyorum. Input output'lar bu şekilde. Şimdi bunu derste gördünüz ya da göreceksiniz. VHDL'de bu şekilde parametrik dizayn yapmanızı sağlayan bir takım özellikler var. Bu şekilde bir entity oluştururken jenerik diye tanımladığınız şeyi daha sonradan değiştirdiğinizde bu parametreye bağladığınız özellikler de değişecek. Örneğin burada data width 8 olarak belirlenmiş. İşte 8 eksi 1 7, işte 7 down to 0 şeklinde bir tasarım oluşacak. Ama başka bir tasarımda bunu 8 yerine 4 yaparsam bura 3 down to 0 olup 4 bitlik bir toplayıcıya otomatik olarak dönüşecek. Gidip kodun içinde başka yerlerde değişmenize gerek kalmayacak. Bu şekilde bir parametrik bir tasarım. Bu tasarımı çalıştırarak işe başlayabiliriz. Şimdi normalde VHDL'de doğrudan bu şekilde bir toplama işlemi yapma şansınız yok. Ama bu toplama işleminin tanımlanmasını ve çalışmasını sağlayan Numeric std diye bir kütüphanemiz var. Bu standart kütüphaneler içinde geliyor. Bunu tanımladığınız zaman unsigned türündeki bir değer toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi işlemlerle kullanılabiliyor. Unsigned'ın özelliği kaç bitlik bir sayıysa doğrudan o bitlik bir logic vektör ile birlikte özdeş kullanılabiliyor. O yüzden
İşte bu 8, yani 8 eksi 1, 7 down to 0, 8 bitlik bir output'u doğrudan götürüp 8 tane bit'e bağlayabiliriz. Şimdi bizim board'umuzun üzerinde 10 tane switch var. Bunu 4-4 olarak kullanalım. Hani bildiğimiz bir şey olsun. O yüzden şunu 4 yapacağım. 3 down to 0'dan 3 bitlik giriş, 3 bitlik bir tane daha giriş ve 3 bitlik bir çıkışla toplama işlemi yapacağız. Tabii bu arada eğer bir carry gelirse o carry'e yutmuş olacağız ama şu an zaten deneme amaçlı bunu yapıyoruz. Tasarımımız tamamken, diyelim işte içeride yapacağımız değişiklikler ve asıl tasarımımız buydu. Şimdi önce şuradan Analysis and Synthesis ve çift tıklıyorum. İlk seferinde bu dosyayı kaydetmemiz gerekecek. Yes deyip ismi de zaten labdemo 1 save diyorum. Sentezlenmeye başladı. Toplantı için kalan süremiz 4 dakika. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer kapanma durumu olursa aynı linkten girmenizi rica ediyoruz. Şimdi sentez kısmı tamamlandığında burada doğrudan tasarımınızın ayrıntılarını görebilirsiniz. Toplam kaç tane pin kullanıldı? İşte 4 giriş, 8 giriş, 4 çıkış, 12 tane pinimiz var. İşte kullandığınız diğer kaynakları buradan görebiliyorsunuz. Buna ek olarak burada netlist içinden RTL aşamasını görebiliyorsunuz. Tabii biz nümerik kütüphanesini kullandığımız için FPGA'nin içinde toplama işlemi yapan özel modülleri de kullanarak böyle bir sentez yapabiliyor. RTL oluşturduğunda göreceğiz. Burada bir kullanım ipucu da var. Bunun yüklenme süresini kısaltmak istiyorsanız preprocessing adımları için netlist viewer'da ekleyebilirsiniz diyor. Normalde şuraya baktığınızda bu adımlar çalıştırılmamış. Sadece analysis and elaboration kısmı çalıştırılmış. Ama biz zaten on demand şekilde bunu çalıştırmak istediğimiz için bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi adder modülü bir operatör. 4 bitlik 2 giriş bu operasyondan geçiyor. Result dediğimiz çıkışa veriliyor. Şimdi buna ek olarak daha böyle işin içini bize gösteren şekilde Technology Map Weaver kısmı var. Burada da FPGA'nin üzerinde doğrudan ne tür bir kaynağın nasıl kullanılarak nasıl bağlandığını bize gösteriyor. İşin iç yapısını görmek isteyen insanlar için çok ideal bir kullanım. Ben link mesajını görmemiştim. Azize hocamıza teşekkürler. Şimdi biz 4 bitlik bir adder yaptığımız için şurada temel full adder birimlerini görebiliyorsunuz. Hocam Bu şekilde şekli göremiyoruz sanırım. az önceki RTL aşamasını görebilmiş miydiniz? Yok onu da ben görmedim yani. Tamam, uyardığın için teşekkür ederim. Ben Quartus penceresini paylaştığım için o zaman şöyle önce RTL aşamasını göstereyim. Az önceki oluşturduğum pencerede arkadaşınız uyardı, teşekkürler. RTL aşaması bu şekilde gözüküyor. 4 bitlik inputlarımız toplama operatörüyle birlikte, hani bu bizim direkt tasarımımızın şeklen aktarılmış hali. Buradaki her bir input output'unda tabii ayrıntılarını görebiliyorsunuz. Bu bitler dış dünyaya map ediyor. Ve bu operatörlerle, yani bu primitif dediğimiz işte toplama operatörüyle bu sonucu elde ediyorsunuz. Buna ek olarak bu RTL aşamasıydı. RTL Weaver'dan gördük. Buna ek olarak Technology Map Weaver kısmı var. Burada o primitiften kastı neymiş ve onun tasarımı nasıl
FPGA içinde implement ediliyormuş şeklinde aslında burada bu sizin aşina olduğunuz bir şey. Bu bir full adder kısmı. FPGA'nin içinde böyle kaynaklar var. Ve logical comp yapısını kullanarak bu full adder'ı implement ediyor. Her bir biti de buradan görüyorsunuz. İşte buraya taşıyor, ekliyor. Carry'leri bir önceki gelen adımdan toplam ve carry sonucunu bir sonraki toplam adımına taşıyıp
Sait hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bizim ödevlerimizi yapma noktasında hardware'a ihtiyacımız olacak mı? Yok, hayır. Siz evde yaptığınız kısmında ilgili tasarımı yaptıktan sonra model simde, yani işte şu anki yeni ismiyle Questa Var. denen yazılımda simülasyon yapacaksınız. O simülasyonda kendinizi doğruladıktan sonra gelip hardware üzerinde de görme şansınız ve deney yapma şansınız olacak. Projeler için zaten hardware'i bizden teslim alacaksınız. Projeler için gerekiyor kesinlikle zaten. Yani muhtemelen gerekecek ve kullanacağız. Eğer tamamen uzaktan eğitim şeklinde devam etmezsek, pratik çalışmalar konusunda özellikle. Hı hı. Yaza ertelenme gibi bir durum olabilir mi pratiklerin? Arkadaşlar, o konuda maalesef hiçbir bilgimiz Hı. yok. Hani sizin kadar biz de karanlıkta bekliyoruz şu anda. O yüzden hani speküle edip sizin de canınızı sıkmayayım. Ama yani herhangi en ufak bir bilgi bile gelse sizinle paylaşırız diye düşünüyorum ki bu çalışmaları çünkü beraber yürüteceğiz. Hı hı. Biraz da belki yoğun ve sıkışık olacak. Ama henüz maalesef bir bilgi yok. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. Ekibin çoğu geri geldiği için başka bir sorusu olan varsa soruyu alalım. Yoksa kaldığımız yerden devam edelim. Bir sorum daha var hocam. Bu şeyi paylaşacak mısınız? Bu session'ı. Paylaşmaya çalışacağım, evet. Yani şu an kaydettiğim bilgisayarda bir sıkıntı olmazsa, kendi bilgisayarımda çalışmıyorum şu anda. Tamam. Evet, başka bir soru var mı? Tekrar kaydı başlatıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sanırım yok. Zaten seansın sonunda da isterseniz yine sorarsınız. Recording in progress. En son kaldığımız yer burasıydı. RTL Viewer'a ek olarak Technology Map Viewer'dan bakarsanız bu şekilde FPGA'nin içindeki temel kaynaklardan hangilerini kullanarak bu tasarımı gerçekleştirdiğimizi görebiliyorsunuz. Burada her bit için I/O buffer'lar var. Artı full header'ları kullanarak bu şekilde hem carry'lerin hem de çıkışların propagate ettiği, ileri aşamaya taşındığı, sonuçta da işte bu result 4 bitlik result içinde gördüğümüz bir sonuç alıyoruz. Şimdi Quartz'a geri dönersek tasarımımızı sentezledik, iç yapısını kontrol ettik ama henüz cihaza bunu aktarmadık. Şimdi bir kere sentezledikten sonra bu yaptığımız tasarımın kaç tane girişi, kaç tane çıkışı, hangi pinlere ihtiyacımız var, bunlar belirlendi. O yüzden artık bu aşamada pin atamalarını yapabiliriz. Yani bu tasarımı gerçek dünyaya karşılık denk düşecek şekilde pinleri atayabiliriz. Buradaki e, assignment menüsünde Pin Planner diye bir seçenek var. Buna giriyorsunuz. Pin Planner penceresinde bu bizim seçtiğimiz Cyclone 5 çipinin fiziksel yapısı. Yani bu şekilde en başta bahsettiğim gibi grid yapısında bir kareli defter yapısında pinler var. Her bir pine tıkladığınızda o pinin işte özelliklerini vesaire görüyorsunuz ya da üzerinde beklediğinizde de size ayrıntılarını veriyor. İşte bu Hocam pinin pin ekranı gelmedi de. çok pardon, hatırlattığınız için teşekkürler. Şöyle pin planı ekranı. Bizim seçtiğimiz model işte 5C SEMA 5F31C6 Cyclone 5 modeli. Bu pinlerin üzerinde beklediğinizde o pin ayrıntılarını falan veriyor. Bunu zaten çipin data sheet'inden de bakıp görebiliyorsunuz. Hangi pinin ne gibi özellikleri var. İşte burada clock yapılarına özelleşmiş pinler var. İşte differential'da pozitif ve negatif olmak üzere hani ikili ikili kullanabildiğiniz pinler var vesaire. Bunların sanırım bazıları beslemeyi gösteriyor. Bunun gibi mesela VCC, PLL, HPS. İşte HPS dediğimiz Hard Processor System, üstündeki ARM işlemcinin PLL kısmını besleyen bir VCC bağlantısıymış. Bu şekilde fiziksel olarak görüyorsunuz. Asıl kullanacağımız kısım da şu.
İşte burada bizim 4 bitlik A inputumuz, 4 bitlik B inputumuz. Bunların türleri, yönleri de mevcut. 4 bitlik de result outputlarımız var. Şimdi burada yapmamız gereken az önce en başta gördüğümüz DE1 SOC dokümanından bu pin lokasyonlarına bakıp bu atamaları bir kere yapmak. Bir kere yaptıktan sonra tasarımımızın için değiştirdikten sonra bu atamalar kalıyor. Eğer başka bir pin ekleyip çıkarırsanız gelip buradan onları da güncelliyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle bütün ekranı paylaşayım. Bunu bir tarafta, manual'da bir tarafta tutayım. Şimdi biz buradaki iki pozisyonlu switchleri kullanarak bu switchler için aşağıda durduğu durum logic 0 olarak bize input veriyormuş. Yukarıda durduğu durum logic 1 olarak input veriyormuş. Bunları kullanmak istiyoruz. Burada şeklin üzerine yazdıklarına ek olarak şurada zaten tablo olarak da bu atamalar mevcut. Şimdi en sağdan başlayarak en sağda switch 0 var. İşte en sağda B0 olacak şekilde, yani least significant en sağda kalacak şekilde bizim normal kağıt üstünde yazdığımız gibi B'yi ve A'yı atayalım. Bunu şöyle yapıyorum. İşte buraya çift tıklayıp pin kısımlarını yazmanıza gerek yok. Sadece A, B, 12 yazıp enter'ladığınızda o tamamlıyor. Bu şekilde atamalar yapacağız. Şimdi switch 7'den şöyle geriye doğru yazıyorum. Toplam 8 tane kullanacağız. Şu yukarıdan aşağı doğru. AC9, AE11, AD12. Bunu bir kere yapıyorsunuz. Bunun bir alternatifi de var. Onu da göstereceğim. AF10, AF9 ve AC12. AB12'ye girmiştik. Output'ları da LED'lere atacağım için LED'ler de yine least significant tarafı en sağda kalacak şekilde. Orada da LED 0 var. Şimdi bir yandan da fiziksel olarak kontrol ediyorum board'un üzerinden. Hani bunun sırası ters tabii. Least significant'tan alta doğru gidiyor. O yüzden ben şuradaki V18'den yukarı doğru çıkacağım. Şu an iki pencereyi de sorunsuz olarak görebiliyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Tamam, güzel. Bu şekilde atamaları yaptıktan sonra Pin Planner'ın penceresini kapatmanız kaydetmek için yeterli. Kapattığınızda bu yaptığınız değişiklikler kalıyor. Ve bunu bu proje için artık yapmanıza gerek kalmıyor. Eğer burada entity'nin giriş çıkış sayılarını değişmezseniz o pinler zaten öylece kalacak. Kontrol etmek için tekrar assignment kısmından Pin Planner'a gidip buradan görebilirsiniz. Atadığımız bütün pinler burada halihazırda mevcut. Daha sonra artık biz yaptığımız tasarımı FPGA'nin üzerindeki o kaynakları birebir atama yapmak için Place and Route ve assembler adımıyla da FPGA'nin içine atacağınız bitstream dosyasını, yani bilgisayar dilindeki o programlama dosyasını oluşturacağız. Şimdilik timing analysis veya işte ayrıntılı netlist işleri yapmayacağımız için sadece şu adıma kadar çalıştırıyorum. Şimdi pinlerin belli olması için bir kere sentezlemeniz gerekiyor. Bir kere sentezledik. Şimdi pin atamalarını da yaptıktan sonra hani hangi pinlerin olduğunu görüp assembler kısmını çalıştırdığınızda bütün bu 3 adım çalışıp bize programlama dosyasını verecek. O yüzden buna çift tıklayıp çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 3 adım en baştan itibaren başladı. Bu adımların bazıları ilk seferinde biraz uzun sürüyor. İkinci seferlerde biraz daha hızlanıyor. Çünkü yaptığı işlemlerin bazılarını cache'liyor ve yeniden kullanıyor. Burada processing adımlarından ayrıntılarını okuyabilirsiniz, takip edebilirsiniz. İşte şu anda lisanslı bir kullanım yaptığımız için parallel compilation has detected 8 hyper-threaded processors. Parallel compilation will use 4 of the 4 physical processors. Yani bizim 4 çekirdek ve 8 threadli işlemcimizin 4 çekirdeğini şu anda aktif olarak kullanacak. Bu Altera lisansımız olduğu için burada açılmış bir özellik.
Buraya kadar aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir yer varsa tekrar edebilirim. Bir sorunuz varsa sorun lütfen. Hocam merhabalar. Ben bu pin ekranıyla ilgili bir soru soracaktım da. Evet, Ee, buyur. Ben dersten öncesinde denemiştim bu pin eşleştirme yani. Bir Ali Ziya hocamızın videosu vardı. Onu aynısını yapmayı denemiştim. O pin Aha. ekranına geldiğimde bazı pinlerde yani bir üçte birinde falan soru işareti vardı. Yani eşleştiremiyordum. Ben de cihaz olmadığından dolayı öyle olduğunu düşündüm ama Yok, yani hayır, şu an zaten cihazla alakalı hiçbir adım yapmadık. O tamamen yazılım kısmında yaptığımız bir iş. Ee, Yani yaptığın tasarımın proje dosyalarını falan atarsan sıkıntının nerede olduğunu belki görebiliriz. Ama hı, dersten sonra bütün bu yaptığımız adımları birebir takip edip bakarsan belki o şekilde olabilir. Bir de yaptığın, yani kopyaladığın tasarım, hani sonuçta iç yapısına bir şey yazdın. Onu bir örnekten baktığını varsayıyorum. O evet. tasarımın içinde ne vardı? Yani hazır bir projeyi çekmiştim. Bir counter vardı sanırım ama Ha, şöyle, o counter'ın giriş çıkış pinleri tür olarak bu şekilde uyumlu bir tür olmayabilir. Örneğin integer olabilir. Öyle bir durum var mıydı? Hocam aslında bunlar değil de o pin eşleştirme yeri var ya o diğer ekran pin İşte ekranı. o ekran buradaki pinleri kullandığı için bunu soruyorum. Ha anladım. Şimdi Onu tam mesela diyelim hatırlayamadım. A'nın türü integer'sa Hı, integer bir sayının kaç bitle ifade edildiği belli olmuyor. Onu tanımlamak gerekiyor. O anladım. yüzden örneğin bir integer'ın değeri 5 ise o acaba 3 bitlik bir sayı mı yoksa işte 16 bitlik bir sayı mı onu bilemiyorsun. Ama mesela bir Anladım. unsigned 7 down to 0 ise işte 7 down to 0 ise bunun 8 bit olduğu belli. Senin input output'ların integer gibi henüz belli olmayan bir türse sen o integer'ları burada tanımlarsın signal olarak. Daha sonra onu unsigned'a dönüştürebildiğin ya da işte std logic vektöre dönüştürebildiğin fonksiyonlar var. Onları da göstereceğiz. O fonksiyonları kullanarak dış dünyaya işte örneğin 8 bitlik ya da işte 16 bitlik kaç bite ihtiyacın varsa türünün net olarak belli olduğu bir output olarak dışarıya verebilirsin ya da input olarak dışarıdan alabilirsin. Tamam. Eğer şu anda bakma şansın varsa bir yandan hemen açıp bakıp hani şey yap, sor. Ama Ee, yoksa sonradan da bakabiliriz. Ben bir iki örnek göstereceğim. Sonra da hocam ben bu videoyu tekrar aynısını deneyeyim de Tamam, bu şekilde halledeyim. tamamdır. Batuhan şey sormuş. Xilinx'te pin atamaları için bir e, constraint file diye bir şey var. Aslında UCF dosyası o uzantının ismi. Burada şöyle diyelim. Doğrudan bir dosyada görüyor muyuz onu bilmiyorum ama yani proje hiyerarşisinde. Ama o proje bilgilerinde mevcut bir şey. Proje dosyaları içinde görebilirsiniz belki ama Pin Planner'ın kullandığı şey dosya. Şuradan bakalım. Am, Doğrudan bu dosyanın ne olduğunu söylemiyor ama CSV dosyası olarak export edebiliyorsunuz bu bilgileri. Dediğim gibi ilk seferde biraz uzun süren bir derleme işlemi bu. O yüzden zaten sentez işini çalışırken yapıyorsunuz. FPGA'ye atmaya karar verdiğinizde ve denemek için artık place and route işlemlerini yapıyorsunuz. Bunun hızı da aslında proje ayarlarında seçtiğiniz optimizasyon özelliklerine göre değişiyor. Örneğin daha çok zaman harcayarak daha iyi çalışan ya da daha hızlı çalışan ya da daha az yer kaplayan bir tasarım yerleştirsin diyebilirsiniz. Ya da çok hızlı compile etsin ama kaynakları birazcık israf edebilir gibi seçenekler seçebilirsiniz. Burada enerji tüketimi, işte kaynak tüketimi, işte ne kadar kapı kullanacağı vesaire bu ayarlardan seçilebilir şeyler. Şu an bizimki işte the fitter perform'dan auto fit completion. Ee, Farklı optimizasyon seçenekleri de mevcut.
Şimdi programming file oluşturulduktan sonra artık board'umuz zaten bilgisayara bağlı. Şeyden gördünüz, kameradan gördünüz, şu anda aktif olarak çalışıyor. İçindeki varsayılan tasarım şu an çalıştırıyor. Bu tasarım dosyasını board'a atmak için şuradaki Program Device menüsünü kullanacağız. Bu bir programlayıcı yazılım açacak. Şimdi bu yazılımda yeni bir projede önce şuradaki Hardware Setup'tan eğer tanımamışsa işte şurada genelde No Hardware seçeneği oluyor. Buradan şu DE, TOC işte USB'den bağlı olduğu için gözüküyor. Bunu seçiyorsunuz. Seçtikten sonra bu pencereyi kapatıp artık burada onun seçili olduğundan eminim. Auto Detect diyorsunuz. Auto Detect dediğinizde bizim board'umuzun üzerinde 5C işte SMA 5 modeli olduğu için bu ID'ye sahip bizim cihazımız budur diye bir seferlik seçiyorsunuz. Seçtiniz. Burada hem üstündeki ARM işlemciyi hem de FPGA kısmını görebiliyorsunuz. Biz sadece FPGA ile çalışıyoruz. FPGA için yani şu 5C SMA kısmı için Change File deyip programlama dosyasını seçeceğiz. Bizim programlama dosyamız output dosyaları içindeki şu soft uzantılı dosya. Zaten buradan filtre uyguladığı için sadece bu dosyayı görebiliyorsunuz. Varsayılan olarak buradaki output files yani projenin içindeki klasörlerden output files'ın içinde projenin kendi ismiyle labdemo1.tof. Bunu seçtiğimde artık bu FPGA kısmı için bir dosya seçili. Programlama kısmını yapmak için de buradaki program configure seçeneğini tıklayıp o noktada start butonu açılıyor zaten. Tıkladıktan sonra start diyorum. Şimdi stop share dersem şu an gördüğünüz gibi artık board'un üzerinde o yanıp sönen şeyler durdu. Şunu herkes için spotlight diyeyim. Şu an herkes benim kameramdaki görüntüyü görebiliyor değil mi? Tamam. Şimdi burada şurada bir kalemle göstereyim. Board'un üzerinde şurada switchlerimiz var. Bunları görüyorsunuz. 4 tane push butonumuz var. Bu switchlerin hemen üzerinde şuradan başlayarak işte 1, 2, 3, 4, 5 böyle giden şuraya kadar ledlerimiz var. Aslında işin bir kötü yanı ledlerden bir tanesi şu etiketin altında kalıyor. O yüzden şunu şöyle bir açılı tutup göstereceğim. Şimdi bizim ledlerimizin 4 tanesini output olarak kullanmıştık. Yani şu least significant olmak üzere 1, 2, 3, 4 tane ledimiz şu anda sönük. Kameradan çok gözükmüyor olabilir ama diğer ledlere bir I/O ataması yapmadığımız için onlar böyle hafif yanar vaziyette duruyor. Oradaki sinyal tanımsız olduğu için muhtemelen arı bir voltaj alıyorlar. Buradaki 4 bit bizim çıkışlarımız. Şu kenardan başlayarak da işte B inputunun least significant yani B0, B1, B2, B3 daha sonra da A0, A1, A2, A3 toplam 8 bit. Şu en baştaki 2 tanesini kullanmıyoruz. Şimdi bunların toplanarak ledlerde gözüktüğü bir tasarım yaptık. Şu an bütün switchler 0, kapalı durumda. Bu switchlerden bir tanesini açıyorum. Bunun yandığını gördünüz. Aslında şu anda 0+1 işlemi yapıyoruz. Bir tanesini daha açarsam yani 0,0,1,1 şu anda 0+3 eşittir 3. Tabii bu çok çalıştığını gösteren bir durum değil. B inputuna ek olarak A inputundan da bir şeyleri değiştirelim. Şu A0, şu A1. A1'i aktifleştirirsem 0,0,1,0'dan A'ya 2 vermiş olacağım. 2+3, 5 sonucunu görmeyi bekliyorum. 0,1,0,1, 5'i gördünüz. Örneğin B'de 3 vardı. A'yı 4 yapalım. Şöyle. 7 sonucunu gördük. İşte overflow olduğunda görelim. Mesela 3+5 yaptığımda, gerçi 4 bit için overflow olmuyor tabii. 5 bit için overflow olacak. 3+5. Şurada 0, 1,
0, 1. A burada 5. 0, 0, 1, 1. B'de 3. Burada 8 sonucunu görüyorsunuz. 4 bitle 15'i ifade edebiliyoruz. İşte tam 15'i yakalayalım. İşte şurada A8 olsun. Şuradan görüyorsunuz. A8 artı 0, 0. Şunu da 7 yaparsam tam 15'i görüyorsunuz. 8 artı 8 yaparsam aslında 5. bir bit var ama biz o atamayı yapmadık. Toplama işlemi sonucunda onu almadık. Şu an aslında 16 sonucunu görüyoruz ama 5. bitimiz olmadığı için o bizim için gözükmüyor. Alttaki 4 bit 0. İşte 8 artı 15 yapalım mesela. Burada aslında 23 sayısının alttaki 4 bitini görüyorsunuz. O 1, 0, 1, 1, 1 olacak. Biz sadece 0, 1, 1, 1 kısmını görüyoruz. Bu şekilde basit bir toplama işlemi yapan bir tasarımı oluşturup board'a atmış olduk. Burayla alakalı bir sorunuz var mı? Sanırım yok. Buna ek olarak şunu göstereceğim. Şimdi Altera'nın bu board'unu bize üreten firmanın web sitesinde şöyle bir DE1 System Builder, işte DE1 SoC System Builder diye bir uygulamaları var. Bu Windows için bir küçük bir uygulama. Bu uygulamayı kullanarak işte hangi modülleri kullanmak istiyorsanız, şimdi ben buradan hepsini kaldırıyorum. Örneğin işte proje ismimiz Demo 2 olsun ve işte switchleri kullanmak istiyorum. Burada zaten aktifleştiriyor. Bir de LED'leri kullanmak istiyorum diyelim. Az önceki projemizde olduğu gibi. Bu şekilde seçim yapıp generate derseniz sizin için bu dosyalar, bu pin tanımlamaları girilmiş bir şekilde bir proje dosyası oluşturabiliyor. Bunu save diyorum. Successfully save. Şimdi programın olduğu klasörde code generated D1 SOC Demo 2. Demo 2 altında bu şekilde bir proje oluşturuldu. Şu QPF dosyası Quartus Project File. Buna çift tıklayıp açtığınızda Quartus içinde açılacak. Bu Quartus System Builder'ı kullanırsanız, daha doğrusu işte Terezik firmasının D1 SoC System Builder uygulamasını kullanırsanız oluşturduğu varsayılan proje bir Verilog projesi oluyor. O yüzden burada şimdi açıldığında göreceğiz. Quartus hızlıca açıldı. Oluşturduğu Verilog projesindeki Verilog dosyasını kaldırıp kendi VHDL dosyanızı koyup ana entitiniz olarak onunla çalışmaya devam edebilirsiniz. Ya da zaten bizim ilk proje oluşturduğumuzdaki gibi baştan varsayılan boş bir proje, temiz bir proje oluşturup
pin atamalarını bu şekilde yapabilirsiniz. System Builder'ı kullandığınız zaman bu pinlerin isimleri varsayılan bir isimle geliyor. Yani dışarıdaki isimleri sabit kalıyor. Ben açıkçası onu çok istemiyorum. Çünkü aynı bu projede olduğu gibi işte A, B, result hani isimlerinin açıklayıcı olmasını istiyorum. İşte LED, hex vesaire olması yerine. O yüzden hani böyle bir opsiyon da var ama ben bireysel olarak kullanmıyorum. Siz tercihen kullanmak isterseniz bu şekilde bir demo projeniz var. Bu Verilog formatında çıktı veriyor. Output'ları LED-R olarak tanımlanmış. Input'ları da SW olarak, switch olarak tanımlanmış. İsterseniz buradan bu Verilog dosyasını projenizden kaldırıp bir VHDL dosyası açıp çalışmaya devam edebilirsiniz. Bu da ikinci bir opsiyon. Dediğim gibi bu uygulamalar ve dokümanlar Teradic'in kendi sitesinde var. Burada System Builder ve bizim için revizyoncu User Manual. En önemli iki doküman. Programlama işini yaptıktan sonra en son bunu yapıp test etmiştik. Bunu save derseniz ve bunu şöyle diyelim. Projemizin ismi neydi? Lab Demo 1. Buraya Lab Demo 1 olarak kaydederseniz daha sonra Program Device kısmını açtığınızda bu yaptığınız değişiklikler kalacak. Eğer bu şekilde kaydetmezseniz sadece kapatırken işte chain1.cdf vesaire kaydederseniz açtığınızda o dosya geri gelmiyor. Ama projenin ismiyle kaydederseniz otomatik olarak bu yaptığınız değişiklikleri görüyorsunuz. Sadece tekrar buradan start deyip programlayıp çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu kısmın temel basit kullanımı bu kadar. Buna ek olarak şöyle yapayım. Yaptığınız tasarımın test bench'ini de yapabilmeniz gerekiyor. Bunun için toplantımızın yine son 10 dakikası kalmış ama yetişeceğini düşünüyorum. Bunun için Tools kısmından Run Simulation Tool ve RTL Simulation kısmına girerseniz Model Sim'i açacak. Model Sim içinden bu yaptığımız tasarımın test bench'ini yapabiliriz. Şunları kapatalım. Dediğim gibi bu uygulamaların isimleri şu anki versiyonda değişmiş olarak gözüküyor. Ama zaten karşınıza aynı arayüzler gelecek. Şimdi biz burada simülasyon olarak buradan Quartus içinden Tools, Run Simulation Tool ve RTL Simulation deyip gittiğimizde Model Sim'in içinde bir takım cihazların kendi iç tanımlamalarının bulunduğu ve bunların simülasyonunu yapabildiğiniz cihaz tanımlamaları ve modülleri var. Bizim kendi yaptığımız tasarım burada RTL Work'ün altında geliyor. Ya da işte Work'ün altında da geliyor. Tabii Work, RTL Work'ü bir library gibi kullanıyor da komponent gibi kullanıyor. Önemli değil. Biz burada işte RTL Work'ün altından bunu simulate etmek istiyoruz. Sağ tıklayıp simulate dediğinizde bu modül artık simülasyon penceresine input outputlarıyla beraber geçmiş olacak. Ama şu anda artık bu sinyallerin değerleri tanımlı değil. Yani biz şu anda sıfırdan test bench'i yapmaya başlıyoruz. Örneğin buradaki A sinyaline ben bir değer vermek istiyorum. İşte 1 ile 2'yi toplayalım. A'nın değerine modify ve force diyorum. Bu şekilde undefined bir değer yerine 1 daha doğrusu 1 ile 2'yi toplayacaktık. 0 0 0 1 diyorum. OK diyorum. Şimdi bunun değeri tanımlandı.
B'nin değerine sağ tıklayıp modify deyip force diyorum. Bunu da 0010 diyelim. 2 olsun. Result'ta bunu görmek istiyorum. O yüzden simülasyonumuzu belli bir süreliğine çalıştırıyorum. Bu değerlerin atamaları yapıldı. Şimdi buradan bir waveform da görmemiz lazım. Waveform'umuzu da ekleyelim. Şimdi zoom penceresinden dolayı bu şeyleri görmekte zorlanıyorum. Bir saniye. Şimdi A'ya sağ tıklayıp Add Wave deyip bunu bir waveform olarak ekledim. Yani bunu bir sinyal olarak göreceğiz. Osiloskop sinyali olarak göreceğiz. B'yi de aynı şekilde Add Wave diyorum ve Result'ı da Add Wave diyorum. Simülasyonu biraz daha çalıştırırsam ve şuraya zoomlarsam gördüğünüz gibi işte A'nın 1 değeri, B'nin 2 değeri için result'ı 3 olarak görüyoruz. Örneğin B2 kalmakla beraber A'nın değerini modify, force ve işte bunu da 3 yapayım. 0011 olsun. Biraz daha çalıştırırsam artık şu noktada yani birkaç cycle çalıştırdıktan sonra değişiklik yaptım. B'nin değeri aynı kaldı. A'nın değerini değiştirince de result'ın değeri de 5 olarak burada çıktı. Şimdi bunu sağ tıklayıp tek yapmak yerine aslında bizim şuradaki transcript diye gördüğümüz model sim'in komut satırı bizim kullanımımızı çok kolaylaştırıyor. Buradan select all deyip hepsini kopyalayıp yeni bir dokümana bakarsak şu an model sim arayüzünü görüyorsunuz değil mi? Burada. Şimdiye kadar gösterdiğim kısımda. Gözüküyor hocam. Heh, güzel. Şimdi şu hashtag işaretiyle başlayan komentleri siliyorum. Onlar zaten comment. Şimdi bizim işimize yarayacak kısım şunlar. Şunların da yerlerini birazcık değiştireyim. Zaten şey yapacağız. Şunlardan bu kadar olsa yeter. Şimdi aslında burada gördüğünüz komutlar bizim arayüzden tıklayarak yaptığımız şeylere karşılık geliyor. Ve bu komutları bir kere kopyalayıp daha sonra doğrudan komut satırına yapıştırdığımız zaman bu işleri tek hamlede kolayca yapmış oluyoruz. Bu transkript dosyası dediğimiz dosyayı bir kere kaydettikten sonra buradaki file menüsünden buradan import edebildiğimizi düşünüyorum ama belki macro file kısmından import ediyoruzdur. Ama doğrudan yapıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki açıklamalar şu. İşte RTL Work'ün altındaki LabDemo1 entitesiyle bir simülasyon başlat. Bu simülasyona LabDemo1'in altındaki A sinyalini ekle. Bu simülasyona LabDemo1'in altındaki B sinyalini ekle. Bu simülasyona LabDemo1'in altındaki Result sinyalini ekle. Daha sonra bu simülasyondaki A değerine bunu at. Bu kadar gecikmeyle at. Biz herhangi bir gecikme vermedik. Anında devreye girdi. Daha sonra aynı anda henüz arada bir zaman gecikmesi yok ya da herhangi bir şey çalıştırmadık. Aynı anda B'nin değerini de değiştirdik ve run dedik. Bu simülasyonumuzu işte burada 100 pikosaniye olarak tanımlı. O kadar süre çalıştırıp tabii sonuçları gösteriyor. Daha sonra biz tekrar bir değişiklik yaptık. A'nın değerini değiştirdik. Tekrar run dediğimizde de sonucunu gördük. Şimdi ben bu simülasyonu sadece buradaki transkripte yani bizim yaptığımız işlemlerin komut karşılıklarını kullanarak yaparsam şimdi şu model sim penceresini kapatıyorum. Ya bunun rahatlığını göreceksiniz ve kullanacaksınız. Artık simülasyon yapacağım. İşte bir şeyler değiştirdim. Ertesi gün oldu. Ben bu projede çalışıyorum. Tasarımımı yaptıktan sonra Tools kısmından RTL Simulation
Şimdi bu pencere açıldıktan sonra artık herhangi bir şey yüklememe ya da bir yere tıklamama gerek yok. Şimdi şuradaki transkriptimi alıyorum. Bu benim için simülasyonu başlatacak. İşte waveformları ekleyip inputları girip bu değerleri çalıştıracak. Buraya sağ tıklayıp yapıştırıp enter'lıyorum. Gördüğünüz gibi gerekli değerleri girdi. İşte bu simülasyon için bizim tasarımımızı buraya aldı. A, B result değerlerini waveform olarak ekledi. Verdiğimiz değerleri de oraya ekleyerek o kadar süre boyunca çalıştırıp bize sonuçlarını gösterdi. Buradaki run'dan sonra isterseniz run işte boşluk 200 gibi bir seçenekle işte 200 pikosaniye, yani oradaki şeyiniz neyse, mevcut seçili zaman biriminiz neyse o şekilde parametreli olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Bu tip işte force, yani o değere bunu zorla, o değere kesinlikle ata gibi bir komutları buradan görebiliyorsunuz. Örneğin burada B değerine sağ tıklayıp işte bunun bir clock olmasını da sağlayabilirim. Bu clock'un duty cycle'ını, periyodunu girdiğinizde bunu run dediğiniz sürece artık o sinyal clock olarak hayatına devam edecek. İşte clock'lu devrelerle çalışırken bunun örneğini de gösteririz zaten. Şu an toplantının bitimine 1 dakikadan daha az bir süre kalmış gözüküyor. Benim söyleyeceğim kısımlar bu kadardı. Şu chat ekranına yeni bir toplantı linki yapıştırayım. Eğer bir şeyler sormak istiyorsanız attığım toplantı linkine katılıp birkaç dakikalığına soru sormaya devam edebilirsiniz. Bu kısım bu kadar olduğu için kaydı da durduruyorum. Recording stopped. Sanırım toplantı da kendinden zaten kapanmak üzere.